Eye on South Sudan. The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Friday, the 11th of July 2025. My name is Emmanuel Joseph Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can let on be part of the conversation by dialing 0911 or 22986 Send us a text message on 13986. You can also stream these broadcasts live by logging onto our website iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع iRadio، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديده من برنامج الدون لليوم الجمعه الموافق 11/7/2025. البرنامج يجيك في عمل الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا ورساله نصيه. تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا. ما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio South Sudan. نمشي لفاصل اعلاني بسيط ومنه حنبدا طوالي بفقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت. نتاكم في جنوب السودان. Good morning, it's iRadio. Welcome back from the break. Now let's start with the residence report segment. iRadio. أنا صباح الخير، أنا جوزيف أكيله. صباح النور. أنجاق من QC. تفضل. أولا تحية لك، تحية للتيم العامل معك في الاستوديو، وأقول لهم كل سنة وأنت طيب مناسبة الأعياد الاستقلال جنوب السودان. نعم. وتحية لأخوان المتصلين في فترة صباحية على رأسهم أستاذ مجوب، أخونا بشوق، سلطان جوزيف، زين معقوب، جيمس دوير، أبو الجاز، ماما ماريا، وفي وقت أول ونصرن سلطان أنجلو وكراوكور، وفي ملكان وين ينقلي وشاكوش، وبرضه بسلم على أخونا جيمس في قلواق، في معروف جيمس ذيكر، سلام عليكم في جبرونا والآخرين، كلهم صباح الخير. أصبحت كويسين في عيدي في زمن، وأسرتي الصغيرة والجيران كلها أصبحنا كويسين. نتمنى برضه من أطراف المخيم يكون أصبحوا كويسين. طبعا قبل الفترة طبعا حاصل حادثة الانتحار أو حادثتين انتحاريتين منفصلتين طبعا هنا في المخيم، وده حوادث مؤسفة طبعا. نتمنى برضه إنه يعني ما يحصل حوادث ثانية. الوضع في جنوب السودان هو وضع زي الوضع صعب، العيشة صعبة وما في علاجات، ما في كده. أنا من هنا برضو طبعا بعض الناس اللي احتفلوا بالحمد لله ما في حوادث طبعا حسب تقرير الشرطة. طبعا الناس بتتكلم كل يوم عن المعتقلين السياسيين. في ذول منسي السيدة الفاضلة أنجلينا تاني، أظن بعد زيارة الوفد الاتحاد اللي فيه كان جاي جنوب السودان، طبعا هي طبعا ضموها لراجلها برضه، هي يعني يفرض عليها إقامة جبرية في بيت زوجها، كانت قاعدة في البيت الوقت الحالي، يعني يورد من هواتفها والاتصالات مع الخارج، يعني هي برضه موجودة هنا. اللي لأنه طبعا ما قاعد نسمع عنها أنشطتها في الوضع، ما قاعد تمشي المكتب ذاته. فأنا بناشد طبعا يعني إذا كان مثلا اعتقد راجلها والناس الآخرين معتقلين السياسيين، وده ما ظريف مثلا تم اعتقال بدون إعلان، يعني اعتقلوه بدون إعلان مسبق. فأنا بناشد مثلا إنه إطلاق صراحة، إذا كان ما عنده الذنب ارتكبه وما عنده هاي الشيء ده. الناس ما قاعدين يذكروه في الإعلام دائما. أنا أشوف هي معتقل وزي أي الناس اللي تم اعتقالهم. فأنا بناشد الرئيس طبعا يفترض أثناء الخطاب المفروض مناشدات الناس إنه يطلق صراحة السياسيين المعتقلين القاعدين في سجون والناس فرض عليهم إقامة جبرية حتى يكون الاحتفال عنده طعم. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا للمشاركة بتاعك. وده مواصلة بتاع النداء من الاستقلال اي راديو. Emmanuel Akile. Yes. Engineer Moses. Welcome. Emmanuel Akile, أنا بسلم عليك في السينيو. بيتي مغامل معك. مالا بعد كويس. أبغى وجا. جو باري. Emmanuel Akile. أنا بزيد صوتي في صوت الكنيسة لهذا. دائما قاعد أتكلم يا إيمانويل أكيل إني شاب في جنوب السودان. يعني بكلم ببدية. ما بودي هذا القدام. وما بودي بلد قدام. وما بيجيب ديفلوبمنت. إني شاب في السودان دارين ديفلوبمنت دارين مدارس دارين مويو دارين صحي. دي حاجة إني دارين يا إيمانويل أكيل. أنا في أسبوع الفات أنا كلمته. أنا قلت على بالبلياد وكدينا ملوار 20 سنة الفجابة. أنا كان ما بعرف أكان قبليا نينا قاري شاغل مو. وكدينا كاجا في مدينة سنة 2005 أكاد سنة 2013 نينا مولي استغلال أنا ياو جاب على شاكل كله في بلد. أنا قلت له كان قبليا نينا قبل في صندوق. كني رجع في صندوق بتوع كانوا قاعد فوق يوم داك. ونينا بعده. شفت إيمانويل أكيل في يوم 9 عالم تانا ده. يعني في مدينة مش لا تشاب عالم تانا. يعني أيزول رمت العالم. بيراد مطر بتو بيراد عربية بتو بيراد راكيا بتو. يعني بيراد جو بتو. لو نينا بعده. في عالم تانا نينا داره بعالم تانا هو فوق ده. ما ندري ما بقبليه تاني يا إيمانويل أكيل قبليه هذا متاعك ده بموت مرة واحد. لو نيجي قاعد هي بار ديالم دانا ده أنا قبليه بموت مرة واحد. ما لو نيجي بقول ديالم دانا ده ونيجي ما بقول بار يا إيمانويل أكيل. ده حاجة أنا دراسة على الشعب دانا تجرب السودان. ليه نيجي بقول كتير بارنا؟ ليه نيجي بقول بارنا برانا؟ كده نيجي بارو ديالم دانا الفوق ده. أنا أمر وارد 20 سنة. ربو رجاب نينا وعلم دانا فوق مناتو كلاس كنيني بادو دي علم دانا الفوق ده علم دانا فوق ده ناربو ستين قبل يا فوق ده دي ما قبيلة واحد يا فوق يا إيمانويل أكيل دي رسالة بتاعي للشعب في جنوب السودان كديني بادنا دي علم دانا الفوق كلي قبلية لو في صندوق دي رجع في صندوق يا إيمانويل أكيل دي صوت بتاعنا بزيدو لكاليسا لادو كليزا لادو كلم على الأسبوع الفات الأيام الفات ما ده كلمة جميل البوار شاب وأنا بقول ربنا بيجيب بعدين في شغل بتوع أنت بودي له شغل بعدين شكرا عليك شكرا للمشاركة بتاعك. والمواصلة لسه بيستمر في تعليقات في موضوع بتاع أعياد الاستقلال أو الاندبندنس. وهناك انجينير موسيس بنادي من أجل وضع الحد للقبلية. Why can we say rest in peace to Gabalia or tribalism in South Sudan? That's a brief summary of his message. Let's read a few comments here also on our Facebook page. James Deng is saying good morning to you and to you, Emmanuel Joseph Akile. I'm watching live from Gurpin Maror Aro Awil East County, Madol Yordit Payam, and that is Pagai Boma. Aher Got Apin saying good morning, Emmanuel Joseph Akile and I radio listeners. And I'm watching live from Awil. Jal Manyang is saying good morning, watching live from POC 3 and Miss Camp, Juba, South Sudan. Angui Kwach also wrote on our Facebook is watching us live from Wow, is sending his greetings to us in the studio and also to the writers, callers of iRadio, and sending his regards to Marco Ariat Piol in Juba, James Tigball in Wow,
David Magog in Wow, and lastly to his uncle Kwach Angui in Juba. Where is James Dwar? Since last week, I didn't hear him calling on calling on the program. Well, for calling actually to extend or to comment on the issues here on the Dawn. Well, James Dwar is yet to be heard or seen. Probably is busy or is preoccupied. But then it's a good concern from one of the followers on social media asking the well-being of one of the listeners and the regular callers. Justin Kerry is also saying good morning to you, Emmanuel Joseph Akile, watching live from Juba town, and he's saying happy Friday. Ayuel Tiop is saying good morning to the regular callers of iRadio. Nothing bad in our area. We are very happy and we appreciate President Salva Kiir Mayardit for appointing a competent military leader, General Daw Aturjong Nyol, as a new chief of defense forces. I'm watching live from Western Bahr al Ghazali state, and he took oath of office yesterday, the new CDF. Wanduska. Wanduska is saying good morning to you, Akile. Kid Boma, we are doing great this morning. We received heavy rain yesterday. And then Ustaz Akin is saying good morning, Akile, and to the listeners of iRadio inside and outside the country. And we are doing well. People are going on their daily lives as usual from Lologo. نمشي لفاصل ومنه حنيجي نواصل بفقرة بتاع ريزيدنس ريبورت مع تشبيهات من الراديو بتاعك. صباح الخير. Your eye on South Sudan. Your eye on South Sudan. نعم نواصل ونرفع المكالمات. هلو راديو. لو يس لو يس صباح الخير. صباح الخير أكيل جوزيف. أبو جاز تفضل. أي أبو جاز معكم. تحياتي لك وكل المستمعين بتاعنا. انا بقول اخوي بنجان سلام بتاع واصل شكرا يا اخوي دايما تذكرني. انا بسلم ناس سليمان لفاي تراوا ناس مجوكي ناس ماما ماري وجوزيف بتاع لبنان وجوزيف بتاع مونوسي وجوزيف بتاع غوتيلي وجوزيف بتاع اي راديو. الله كمان جو ممكن يا جو اوروبي او كويس زي بركات تمام. ياكي اكيد بس عندي سؤال كده انا ما اعرف زي ما الحكومه بتاعنا في وزاره بتاع تيليكوميونيكيشن اند بوستال سيرفيس. انا ما اعرف بوست اوفيس ما شغال في جنوب السودان ليه؟ فدارس ما في مدرسه جنوب السودان عندي بوست بوكس او بي او بوكس نمبر. انا ما عنده كله حتى اي رينا متاكد ما عنده. تبي تكورسكم جوابا لازم نجيب لكم بياتوا رقم بياتوا بوست عشان بوصل لكم. اللي مش هاند ريفر نمشي بقرابه اي كده بوربره ما يديكم جواب كده. المفروض كان يوديكم شغال. عندي عارف ايه اللي يكشف المو. انا بكشف كيف وصل جوابات. مدارس اي ما يكون عنده. انا كنت طالع في يوغندا في جوابات في اروى في مبارارة في جنجوي جوابات بيجي تمام ريال كورسبوند دائما طلبه في جامعات في مدارس كذا سكندري سكول زمان. كيف انا سكندري سكول بتاعنا ريال هذا مين ده جيسيك مين اكسبيرينس عشان تكتب جواب. وفرصه كان في جبين كان الشديد بتاعك في اويل في رومبيت بوست اوفيس لا بيجيبوا لكن حاجات ما شغال. كل مؤسسه جنوبيه من بوست اوفيس امشي دوله يقول اي يقدر في هدي البيبر تو لازم بوست بوكس اوفيس شغال هناك. انا ما اعرف وزير بنات بوست اوفيس شغال شنو دايركتور شغال شنو اندر سكرتير شغال شنو عشان ممكن خلينا بوست اوفيس بتاعنا في جنوب السودان وما فعليا للدوله بيكون ميدو بوست اوفيس بص ما شغال. شكرا لكم. شكرا. الموضوع بتاع البوست اوفيس ده طبعا بيرجع للسلطات القوميه. اي راديو إيمانويل جوزيف صباح الخير عليك. صباح النور. تحية لك في الاستديو تيم العامل. تحية أيضا لكل عشاق برنامج الدون الصباحي معجبين أصوات الحنجر الذهبية بالأخص المتصلين. أيضا المستمعين والمراسلين عبر الرسائل والمشاهدين في جنوب السودان وفي أنحاء العالم كله أينما كانوا. أنينا أصبحنا الحمد لله كويسين ما فيش أي عوجة معكم أيزك. ما فيش أي عوجة برغم تحديات وظروف الحياة والمعيشة الصعبة لكن أنينا لازم نبذل خسارة جهدنا عشان ما نقدر نقوي أنفسنا ودولتنا ببعضنا برانا.
إذا لو بقى كويس نحن نقول أهلا وسهلا، نقدم الشكر لنا جميعا. إذا لو كاب هنا كمان كلنا ما نقول لا كاب، لازم نحاول عشان ما نحسن الوضع. هنا في مريض كويسين. إيمانويل أنا بتأسف شديد اللي هو أول أمس الناس كانوا محتفلين بالعيد بتاعت الاستقلال، وده أنا كنت ما أذكر السبب ده، لكن طالما بقى في السلطات الأمنية هم قادر ينشروا عبر الإعلام على أساس إنه يعني هنا بنقدر كمان شنو نجيب بورام. أنا بدين النشاط البربري القاموا به إنه شباب ولد المسلحين في مدبي في واحد من البيامات هنا في مريدة، حتى تم قتل واحد من الضباط بتاعت الشرطة. يعني دي حاجة ما كويسة. الاحتفال ده لما الناس تحتفل معناته كل زول في جنوب السودان ده عنده الحق يحتفل، حتى لو ده بقى ريبول ولا ده بقى منو، انك الحق تحتفل هناك. الكلام ده حصل 200 ده اول امس يوم الاستقلال. يوم الاستقلال اول امس صباحا. ده يعني انا بيجينا النازل ده رسالتي بيمشي للمحافظ هو ميري وقائد بتاعت القوات اسم شنو الشعبي هنا في هو مدير بتاع الامن ومدير بتاع CID ومخابرات العسكريه. الناس دي ما تم القبض عليه كويس، وحتى المحافظ بتاع الشرطه في ولايه اللي هو خربلسه في يامبيو هو بيقول الناس دي ما تم القبض عليهم. كيف ما يتم القبض عليهم كويس؟ أين دور الفعالة بتاعت الوحدات النظامية القائمة في الولاية أو في الكاونتي هنا؟ الناس دي لازم يتم القبض عليهم. إذا لو تم القبض عليهم لأنه ديل الناس الما دايرين الدولة ده كان يكون دولة كويس. ديل الناس أنا بشوفهم كده إنهم قانون بتاعهم بيكون خارج إطار بتاعت التمرد في الدولة. يعني هم كانوا عاملين فوضى ولا بس قاموا بهجوم ولا حصل شنو بالتحديد؟ حاجة منطقة عسكرية. ده ما حاجة مقال مواطنين، لكن حاجة منطقة عسكرية كويس. وده الضوف هنا للجيش إنه على أساس إنه ناس بنوم كويس، لأنه في ساعة الصفر، لأنه من الساعة 4 لحد الساعة 6 على أساس إنه مهما كان أنت عسكري لو صديت الخدمة بتاعت الزمن ده أنت ما بتنوم فوقه كويس، لأنه ده زمن الحساسة إنه لازم تتوقع في حاجة اللي بيعمل نفسه بطريقة غير شرعي. ده يا هو الناس اللي تم قدم من فضلكم لا في رحمن لا في غفران. الناس اللي يجيبون في ميدان كويس ممكن يتعاقبوا رمي برصاص قدام الناس عشان ده يكون إبرة لكل زول في جنوب السودان. لازم تحترم يوم بتعرف العالم ده. إذا كان عندك أجندة بتاعك تاني بعدك يكون بعد اليوم هذاك عندك الحق بتواصل في أجندتك الخاصة. دي رسالة بتاعي يكون بيمشي للوالي بتاعنا هنا في غرب الإسرائيل بالإنابة، حتى الأجهزة الأمنية حتى في دولة كله كويس. أي زول لازم أنت تحترم يوم كذا شهر 7 ده يوم أي زول قاعد يحتفل به. شكرا جزيلا. وحنصل السلطات المحلية في المنطقة في مريدي في خلال اليوم عشان نقدر نعرف التفاصيل. وطبعا لو تم القبض على المجرمين بنخلي المحكمة ياخذ إجراءات القانونية والتحقيقات. Let's read few comments here again on our Facebook. سبيت باب كتب صباح الخير، أصبحنا وأصبح الملك لله. تحياتي موصول للأخ العزيز حسن قريش وأخت خاطرة أغوستينو كاي وأستاذ باقي دقيق. أريد أن نطرق إلى موضوع أصبحت الأوضاع السياسية في جنوب السودان ليست لها ليونة تفاقم الأزمة الاقتصادية، استمرار تشريد الأطفال من مدارس بسبب تفاقم أزمة طعام، ما فيش العناية الصحية، كل الأمور حائط كالبراق. نتمنى تقدم في الإصلاحات. ده رسالة بتاعه هناك. Triple A Atem also wrote good morning to you, I radio, and to the listeners and the writers in High Nazareth. We are okay, my brother. And is the president really listening to our usual call exactly? And if he does, or if he doesn't, what is the role of
his advisors. What are they doing? We are still appealing to the president to look into the economy, health, and security issues in the country. I am watching you live from High Nazareth, Western Bahr al Ghazali State. Wow. Joseph Lukan is saying, good morning, iRadio. I love your program so much. Call me Lomeling Obede, watching live from Yumbe. Well, thank you. George James بيقول صباح الخير iRadio صباحنا وأصبح الملك لله. Martino Alfred is watching us live from Volo town of Western Equatoria State. Martin Kenneth is also watching us live from Gudele too, and another one is also watching us from Gudele, and that is Emmanuel Anyiri. Another message here from Manuel Majog is watching us live from Tomping. Greetings to every South Sudanese across the globe. Isaac is watching us live also from Juba. That is Isaac Joe Emmanuel. We have another one here from Geng Ozil. He's saying good morning, watching us live from school in Mia Osaba. That is here in Juba. Yes, we go for this commercial break and we'll be right back. Don't touch your dial. Good morning. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200 *1 *3#. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10 and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized, and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes, pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and South Sudan Women in Medicine.
tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. نقرأ لسه بعض من الرسائل على الفيسبوك بيج قبل ما نمشي لعناوين الأخبار باللغة الإنجليزية. I have a message here from Piotr Deng, who's saying good morning from Jebel Market. We also have War Kingdom is watching us live from Bentiu Town. Sokis Torsao is saying good morning, Emmanuel and I Radio family. I'm watching live from Kenya. Elia Angelo Andre is saying good morning, and I am watching you live from Wow. Hi Jebel Khair. My greetings to all South Sudanese. Alberto Albino بيقول صباح الخير. تحية موصول لك في الاستوديو كل المستمعين اي راديو البرتو من واو. Hi Lokloko. Balgak is saying good morning to all the listeners of iRadio. I'm watching live from Suksita, Juba. I hope this year will be a year of peace and development and no fighting. Wen Yang is saying good morning to this, is saying no dictator can win when citizens are united. So our leaders are intentionally dividing our people so that they shall continue looting our country. Alfred Lukaji saying good morning, Joseph Akile, watching live from Lincoln, Nebraska, United States of America. Happy Independence to you all in South Sudan. I wish next year will be better and peace will be implemented. People of South Sudan are peaceful citizens. God bless you all and thanks. Jima Mayo is watching us live from Rumbek. Another one here from MC Indindi is saying watching us live from Yambio and is sending his regards to all the listeners of iRadio. Lasuba Memo is right here with me in the studio, and it's now time for news headlines. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Good morning, Lasuba. Welcome. Good morning, Emmanuel Joseph Akile. What are you cooking for us today? Well, the governor of Unity State has issued a stern warning to individuals involved in criminal activities that pose a threat to national security and disrupt peaceful coexistence within communities. The commissioner of Yei River County in Central Equatorial State said the 7 individuals abducted on Monday this week have been released. And the governor of Eastern Equatoria, Luis Lobong Lajore, has called for peaceful coexistence among communities and political parties to promote the well-being of the local population. Right. This and many more. Thank you للسوبة. دعنا من الأخبار نلقى التفاصيل بعد 27 دقيقة من الآن. ما تمشي بعيد من الراديو بتاعك. صباح الخير. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Baliet, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations.
fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. And welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program here on iRadio. Now, civil society activist is urging the newly appointed Chief of Defense Forces of the SSPDF to prevent enrollment of children into the armed forces. President Salva Kiir appointed General Dao Aturjong as the Chief of Defense Forces on Monday, replacing General Paul Nang, who was relieved in a presidential decree read on the state television SSBC. Now, Edmanuel Akile, who's the Executive Director of Community Empowerment for Progress Organization, said with South Sudan's commitment to the National Action Plan to protect children associated with armed groups, it is important to prevent the recruitment and use of children in armed conflicts. Yakani further called on the new army chief who took oath of office yesterday before the president, saying the chief should provide the prevention of child recruitment into the armed groups. Now let's listen to what Yakani had to say. I would like to appeal to the newly appointed CDF that the trend of enrollment of children into our fighting forces or our armed forces should be one of his priority to prevent, because the country under the leadership of His Excellency President have committed itself to a national action plan that protect children associated with armed groups. And we are a bit concerned recently the crackdown on the gang youth. We are getting information that some of these youth who are children are now finding their way into the training grounds of our armed forces, SSPDF, in some parts of the country, and many people mention Nasir. So I'm appealing to the new CDF, ensure that recruitment of children into the fighting forces is not allowed and should be a priority of your office, and you should deliver the national action plan for protection of children associated with conflict or prevention of children enrollment into the uniform. We appreciate if you take that as a priority and you nail it down, and the world can see that we are delisted from the countries that are enrolling or recruiting children into armed forces. The same call also go to the armed opposition groups. Don't commit yourself to recruit children into your armed forces, even if you're an opposition, ensure that children have the right not to be recruited into the armed forces. نعم، سمعنا هناك من إدمون ياكاني بيتكلم في نداء أو رسالة بتاعه للقائد الجديد بتاع قوات دفاع شعب جنوب السودان عن عدم أو التأكد إنه الأطفال ما يتم دمج بتاعهم أو ما يدخلون بقوة في شغل بتاع العسكرية. وطبعا اتفاقية السلام المناشط برضو بيتكلم في الموضوع ده، وبرضو الخطة القومية المعروفة بالناشونال بلان في موضوع بتاع الأطفال وعدم مشاركة بتاعهم في العمل العسكري، لأنه ده ما بيقع أو ما بيصب في صالح بتاع الأطفال ده في مستقبلهم من ناحية بتاعت إنه ما وصلوا للأعمار الرئيسية. Also, the United Nations Children's Agency UNICEF supported the government
in reintegrating over 4,000 children over the past 7 to 8 years, and that's according to Chief of Child Protection. Now, let me quote: in the last 7 or 8 years, we have supported the government of South Sudan and the DDR Commission in particular in reintegrating over 4,000 children. That was the statement from Brendan Rose during the commemoration of the International Day against the use of child soldiers here in Juba. And DDR stands for demobilization and also reintegration. And he also said that the agency has taken note that there are children involved in intercommunal violence, gangs, and are moving to very dangerous lives in South Sudan. So الناشط هناك كان بيضم صوت بتاعه بيقدم رسالته للقائد الجديد بتاع الجيش انه يتأكد انه الاطفال ما يتم انضمامهم في القوات المختلفة خاصة في الجيش. وده ما بيعني انه الجيش قاعد يعين او يعمل كونسكريبشن لاطفال اللي يكونوا في الجيش، لكن هو بيقول لازم يكون من اولوياته انه جنوب السودان يلتزم بالكلام ده ما يحصل حتما في البلاد. طيب، رساله بتاعك شنو للسي دي اف الجديد اللي هو طبعا تم بروموشن بتاعه اوفيشالي امبارح امام رئيس الجمهوريه سلفا كير ميارديد وكمان امام وزير الدفاع. سي دي اف الجديد هو طبعا الجنرال داو اتور جونغ. شنو انت بتتوقع او تداير يكون كاولويه بالنسبه له؟ اتصل علينا راديو إيمانويل جيزة فكيلة. نعم ايزك. أنا بس ما بقول يعني بنقدم الشكر، لكن زي ما إدمون يكاني قال في أسئلة كمان أنا بسأل لإدمون يكاني كويس. في الوضع الحالي حاليا أن إحنا قاعدين فيه الأطفال كويس أو لأعمار ما قادرين يدخلون المدارس. الحكومة والمنظمات تحديدات هنا بقول هم مسؤولين عن الأطفال ياتوا كويس. ما في معاهد، ما في داخليات اللي هم أسسوا عشان ما يتم تأهيل بتاع الأطفال ديل كويس، عشان ما يقدر يتأهلوا إذا كان مكنكة ولا كان نجارة ولا ويلدينج ولا كهرباء ولا أي حاجة كويس. دي ما في معناته أشياء الطفل ده هما بيكون ضحية. زي ما قاعدين ننظر هسه حاليا في جوبا هناك يعني بتلقى في بالليل بالأخص الليل يعني شوف هم بنوموا في تحت الكاكين. أبدأ من سنة بتجامع جوبا كويس، أمشي لحد كونيا أمشي لحد سوق جوبا أمشي سوق جبل كويس، بتلقى شوفهم مشردين بنهارهم ذاته أنت بشوفهم في كالسوم كويس. الدين اللي هم حيعملوا شنو؟ ما أفضل إنه القرار على أساس إنه يخش وحدات النظامية. من المفترض إذا كان هم خشوا وحدات النظامية أو في الجيش كويس زي سلاح المهندسين كويس، ده هو بيصوب الأطفال دي لأنه هم ما عندهم أي حاجة تاني يصوبهم يحيلهم هناك بعد 2 3 سنين دين هم بيقدر بيخدموا القوات النظامية أو بيقدر يخدموا الجيش. إنه أنا بس بطلب من الصف الجديد لازم يكون في الانضباط ولازم يكون في قرارات بفعل المحكمة العسكرية كويس عشان ما يكون في تفاوض صح. لأنه الجيش حاليا ما عندهم انضباط، الجيش ما بيحترم المواطن وما بيعرف ذاته هو منو المواطن كويس. الجيش ذاته في حد ذاته ما داير انضباط بتاعه، داير الخدمات بتاعه والأساس كويس بتاعت الجيش. المركبات لازم يكون بتاعت الجيش، ما كله خايف يشيل المركبات المحدثات يمشي يقرشوا في بيته. 1 2 بتاعه لازم يكون في يونفورم كويس، يونفورم ده يكون من البوريل لحد الفود كويس. 3 بتاعه لازم الجيش لازم يكون عنده تعيين. التعيين زي ما قاعد يجي ده قاعدين نسمعه في الاعلام ده، ما في عسكري جندي هسه قاعدين يصرفوه ولا 50 كيلو ولا 10 كيلو بتاع دقيق، ده اللي انما بمشي للضباط الكبار كويس. 4 بتاعه لازم يكون مرتب بتاعت الجيش ولا حوافز بتاعت الجيش يكون في. 5 بتاعه لازم يكون في تدريب مكثف للجيش كله 6 شهر 3 شهر لازم يكون في. إذا كان ده أمن نفسه بعد ذلك بنقول نعم الخطاب بتاعت الرئيس اللي هو بدي الرسائل بتاعت الجهات لكيف في الصف تم تنفيذه بطريقة صح. بعد ذلك أننا بنعترف إنه يعني إحنا عندنا أساس بتاعنا في الدولة بتاعنا. أما ديل اللي هم شمايش لسه لافين في الأسواق بلبسوا شباشب ويونفورم ده بنات لين وفنايل بيعملوا أرجل في السوق ده، لازم يتم فحص عنهم بام بي النازل. إذا كان ما ساكري لازم يدخلون في أماكن بتاعت الجيش عشان ما يشوهوا سمعة بتاعت الدولة أو بتاعت الشعب أو بتاعت
اسم الحكومة بتاعتنا. شكرا. شكرا لك. رسائل مفصلة بيجي من المتصل من هناك من مريد اللي هو ايزاك اي راديو. هلا ايمانويل. أكيله معك بانجان من شو سي. تفضل بانجان. اولا رسالتي للقائد الجديد شيف اوف CDF، انا بقول له يا اخي من اولويات بتاعه انه يعمل على الاصلاح العلاقه بين الجيش والمواطنين. يعني العلاقه بين الجيش والمواطنين خير طبعا نتيجه الاحداث 2013 2016. يعني المواطن بقى يخاف من الجيش، والجيش ده جيش شعبي، الجيش بتاعنا نحن. يعني نقول جيش شعب، جيش الواحد، شعب الواحد. ما في مواطن يخاف من جيش. يعني اللي حاصل شنو في العلاقه في فتور في علاقه بين المواطنين والجيش. الجيش ده جيش نظامي، وبنفس الوقت يعني يعمل على روح الانضباط العسكريه، يعني عدم اعتداء على المواطنين. يعني ونفس الوقت برضه ثالثا يكون الجيش ده طبعا يكون جيش قومي، ما الجيش يكون جيش اثني قبيله واحد. يعني حتى بالضبط اكثريتهم قبيله واحد. لازم يعمل انه الجيش ده يتعاقد جيش قومي، يعني يمثل كل جميع الاثنيات بتاع جنوب السودان كله. ما الجيش يكون متعامل على اساس ده جيش على اساس تم انشاؤه على اسس قبليه. نفس الوقت لازم الجيش يكون خالي من الشوائب، ما يكون في نظام بتاع شنو كده يعني ميليشيات كده تم الدمج فوقه زي بيقول دوتكو بني وبتيانغانيار وكده. ده كل جيش يكون خالي من الشوائب القبليه ده. شيء نمرة رابعة انه لازم يعمل على الوقف الهجمات العسكريه للطائرات مثلا في مناطق بتاع فانقاق واولان والناصر. الناس تعبوا، يعني هذا الناس شردوا خاصه في الفانقاق القديمه. يعني المستشفيات بتاع مصر كانت شغاله معطله، ناس ذاته مش الاحراش، مش البلد، مش المحلات البعيده. خليه يعمل انه لازم هجمات المتكرره بين حين واخرى، خاص مناطق بتاع الجريتر فانقاق والناصر ده، حتى في ميم ولايه الوحده وفي مقاطع فينجار. ده كله لازم تجيب يكون من الاولويات بتاعه المكتب بتاعه. نفس الوقت يعني خليه يعمل على اساس انه توحيد الجيش، يعني توحيد الجيش كما منصوصه في اتفاقيه سلام المنشأ، يعني واحد الجيش، يعني يكون جيش واحد، يعني بدل قائد واحد، لانه يكون في كذا جيش. ده البرنامج ده مكتوب في الاصلاحات في الاتفاقيه سلام المنشط 2018 يكون جيش واحد، جيش قومي، عشان يكون لما يطلع بعدين في المكتب يكون خلى بصماته في وزاره الدفاع. نفس الوقت ازاله او عمليه بتاع النشر السلام بالنسبه لتجميل الاطفال في الجيش. لازم الناس يتعاقدوا، لازم هو نعم ما في اطفال كده قاعدين في داخل الجيش في SLPTF. شكرا لك. خلينا نمشي لفاصل الان بسيط، واحنا منه حنجي نواصل ونرفع بعض من المكالمات. ما تمشي بعيد من الراديو بتاعك. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or KU-band VSAT, for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless, structured networking, IP phone telephony, and advanced voice over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501, or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated.
But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. مرحبا بك مرة ثانية. نواصل لسه نرفع بعض من المكالمات لتقديم بعض من الرسائل. وسبت باب هنا كتب على الفيسبوك بتاعنا: رسالتي إلى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجديد: يجب إطلاق سراح الأطفال الذين لم يبلغ سن الرشود أو ما راشدين لسه، وخاصة الأطفال في المدارس حاملين بطاقات الهوية. نطلب ونتمنى أن يكون عهده أفضل من سلفه. وطبعا another message here coming from Lo Lakub Bulldozer is saying, hi Emmanuel, I'm happy to hear a call from Yakani to CDF. Recruiting young gang youth into fighting rank is a sign of an increasing threat to the nation's security, because they will not be law-abiding officers, rather they will be promoting crimes. iRadio. Wow, this is good morning. Good morning. This is me, David. Welcome, David. My brother, if our leaders do listen to the radio, would have even give them very strong messages. But the problem, they are less concerned with the radio, with the newspapers, and so forth. You know, yesterday, the CDF was informed that they deal with the transformation and God's name, that is part of corruption. You know, Dow was among those who left in 1983, the beginning of the liberation. By now, our request to him is, if you do listen to the radio or somebody who can go and tell him. Number one, جيد كلي على يعني شيلو حاجة برا الفراس والزمان بقول قال شال أبوه دي تلاقى في زمن تعاصر ده ما في مشاكل ده بيجا دولة جيد يعني يكون جيد الكون يعني لو في مشاكل لازم مشاكل يكون في قانون. نمرة اثنين، يكون في قانون نعملها لزول مرق برا من حكومة يجي يشاكل مع حكومة. لو مشي جندي ورجع هناك ده كان يكون جندي تاني عشان مشكلة بتوزارو ده يشاكل مع حكومة ده يهلو لكن ما يدو له رتبة. بيجا هسه ده بيجا فرصة لبعض الناس ما بيجا يعني رتب وبيجا ما بيجا كراسي يعني بيجا فرصة لو ما نيجي كلا زول يرجع جنرال ويجي يكودو في هذا CDF. في زمن ده داري يشوفوا هالزول زعلان في شنو. مشكلة بتو ده يهلو لكن ما يدو له رتبة. ده بيجا عشان يجي يكون مرتب. نمرة ثلاثة الجيش ذاته يعني في مال قاعد فوق يكون ميدان كله النظام يقول لك عند الجيش الشعبي البدافع للدولة. الآخر كلام جيش لازم يكون عنده تعيين، يكون عنده مهبته، يكون عنده مساعدات كله بتاع عسكرية. لكن لازم جيش يكون عنده كركون الأسلحة بكله. في ناس على الأسلحة من 83 لك على ما في يوم واحد سلاح بتوع كله في مخزن.
هل ده نظام تعاون زي so أجاد ده يعني لو بقدر اللي يعمله الآخر حاجة تيجي جاسده يا قاعد بمشي مع سياسيين السياسيين ده كان بمشي مع البوليس ما في وزير الجيش بمشي وراه على ساكر ده هم الجيش ده زول اللي بيدافع الدولة ما يمشي يدافع الوزير ولا يدافع هونوربل ولا كده ده ما شغله ده شغل بتاع قوات الإسلامية لو بقدر كلي يشيل الناس كله من بيوت بتاع executive يرجعوا مع الجيش ما في زول كذا جيش في بيته قال ده جيش بتاع البدافع وده والجيش كله ده لازم يكون جيش بتاع الدولة ما يكون جيش بتاع زول واحد الجيش ده كله يرجع مع الجيش القوات النظامية بوليس ده شغل يمشي ورا الزول الوزير ولا زول MP ولا كده so if you can listen to this let him try his best لو ما بقدر خلاص يقعد لك عارف يلعب برا بعض الناس thank you. Alright, رسالة من ديفيد ماجوغ من مدينة واو برضو بيصف في نفس الموضوع وده رسالة معظم الرسائل أو الرسائل كله بيمشي لمصلحة العامة للشعب بتاع جنوب السودان وبالتحديد لنجاح بتاع الCDF الجديد. ده بيجيبنا لنهاية بتاع الفقرة ده بعد شوية الأخبار باللغة الإنجليزية مع الزميل السوبر ميمو. نسمع لأغنية من إيمانويل جال بعد شوية اللي بيتكلم عن We Want Peace وده part of celebration لسه بتاعت 14th anniversary of South Sudan's independence.